ya saa 11. Benson Chacha Masubo anayejulikana kwa jina la utani Waziri Benson mshukiwa wa kuwalaghai hela wabunge na mawaziri ataendelea kuzuiliwa kwa siku 4 ili kutoa nafasi kwa uchunguzi zaidi kufanywa. Mtazamaji, uamuzi huu ulitolewa na hakimu Christine Njagi. Aidha, unatoa nafasi kwa wachunguzi wa kimatibabu kufanyiwa Chacha baada ya wakili wake Job Ngeresa kusema kuwa mshukiwa huyo anaugua kutokana na hali ya kiakili. Hapo awali maafisa upelelezi walikuwa wametaka Chacha kuzuiliwa kwa siku 7. Ripoti ya kimatibabu kutoka hospitali ya Madhari itawasilishwa tarehe 9 mwezi huu, wakati ambapo Chacha atafikishwa mahakamani. Na mtazamaji, basi kutoka mahakamani ni kuwa chifu katika eneo la Angonga uko Seme amefikishwa katika mahakama ya Maseno kwa kosa la kujaribu kumnajisi msichana wa umri wa miaka 14. Odundo, mtazamaji, basi alishtakiwa kwa aliachiliwa kwa dhamana shilingi 200,000. Chifu huyo amekanusha mashtaka hayo. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 17 Aprili na kusikizwa tarehe 11 mwezi Juni. Inadaiwa kuwa jamaa huyo alipatikana na msichana huyo katika mazingira ya kutatanisha katika soko la Angonga. Accused of committing an indecent act with a child and the particular Na mtazamaji, basi tukisonga mbele ni kuwa tume ya ardhi nchini imelazimika kujibu maswali mbele ya kamati ya seneti kuhusu ni vipi kampuni moja ilijipatia fidia shilingi bilioni 3.3 kwenye ardhi ya hekari iliyoko shule ya upili ya Ruaraka High na ile ya msingi ya Drive-In, licha ya majina ya kampuni kupokezana fidia hiyo moja baada ya nyingine. Mawaziri wa ardhi na wa elimu walitarajiwa kufika lakini hawakuonekana, na kampuni ya Whispering Palms imejipatia bilioni 1.5 huku zingine takriban 1.7 zikisalia. 3.2 billion, 1.5 billion is not little money. Do you have a bottomless pit of funds just to be paying out any time when a cabinet secretary writes, or you have budgetary allocation of a certain amount of money every year to pay for certain pieces of land? Us, we are just the people to go and estimate the value, give them this is your bill, they pay the money. There is no way a landowner 30 years down the line can wake up today and say that I want a compensation on my land. In your correspondence here, you have said that there was also a claim for the chief's camp for a land amounting to almost 4 acres. So this says that there are different people or different interests in this same piece of land. So if you are paying on behalf of the Ministry of Education, you're not paying for LR 7879. Are we in agreement? The history of the entire parcel of 96 acres, that one will be able to tell us GSU was done in this year, the first owner was this one, he transferred to who on this one, the school was built in this year, the chief's camp was built in that year, was there any compensation for that? I think that is all consolidated in that request for us to get more information. Before the 17th of April, when the state agencies, including the Inspector General of Police, will have ensured their appearance before this committee, the same people pay 500,000 shillings to the Senate Accounts Office. Na mamia ya wanawake na vijana kutoka eneo bunge la Starehe jijini Nairobi wamefanya maandamano wakimtaka gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Nsonko kuwapa wasimamizi wa vyoo vya kaunti. Wakazi hao wamesema Sonko aliwaahidi usimamizi wa vyoo hivyo wakati wa kampeni yake ya ugavana. Msemaji wa kikundi hicho Francis Masharia amekashifu usimamizi wa kaunti hiyo kwa kuwahusisha walaghai katika shughuli zao.
Bwana Gavana kuna ile ahadi alituambilia na akasema sisi kama wamama na wana youth wa starehe hatutahangaika tena juu kuna zile vitu tulitengewa, vitu kama car wash, vijana wetu wanahangaika, vitu kama choo, tunataka hizo choo tuweze kujiinua kimaisha juu sasa si hatuna mahali pengine tunategemea kama sio hii town. Sasa tuko hapa kusaidiana na gavana wetu kupiga makateas in Nairobi. Tuko hapa sababu gavana alipewa choo za Nairobi zipewe youth and women. Tunajua makateas wakiongozwa na kampuni inaitwa Arico System ndio wako na choo zote za CBD. Sema ile barua gavana aliandikia hao makateas waondoke by 30th, lazima waondoke ili youth wachukue. Na mtazamaji, waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i, katibu katika wizara hiyo Gordon Kihalangwa na inspekta jenerali wa polisi Joseph Boinnet hii leo walifika mbele ya kamati ya masuala ya usalama bungeni kuhojiwa kuhusiana na kizaazaa cha kusafirishwa kwa lazima kwa Wakili Miguna Miguna. Matiang'i akijitetea uamuzi wa wizara yake kumkataza Miguna Miguna kuingia nchini. Hata swala la kukaidi amri ya mahakama liliibuka, Matiang'i akielekeza kidole cha lawama kwa baadhi ya majaji wa mahakama kuu kwa anachokidai kuwa njama ya kudhalilisha ngazi ya urais serikalini. Na mtazamaji, basi kufikia hapo ningependa tuungane na mwanahabari wetu Jeff Kirui ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii kindani aweze kutupasha mengi zaidi aliyojiri kutoka bungeni. Jeff Kirui, hujambo, na hebu tueleze, manake kumekuwa na tetesi kwamba Matiang'i ametoa taarifa kwamba yule mkuu wa mashtaka ya umma katika serikali basi aweze kuwasilisha kesi akitaka baadhi ya majaji kuweza kuchukuliwa hatua. Je, huu ni ukweli? Na asante sana. Ni kama ulivyotaja ni kwamba waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i amesema kwamba atawasilisha ombi kwa tume ya huduma za mahakama kutaka baadhi ya majaji waweze kuhojiwa zaidi na kutathmini zaidi uhuru wao, hasa kuangazia baadhi ya kesi, akisema kwamba kuna majaji ambao njama yao ni kuhakikisha kwamba wanadhalilisha ngazi ya urais serikalini kufuatia ombi ama zile makataa ambazo wanatoa kuhusiana na kesi kadhaa zinazohusiana na serikali. Na hii leo basi ilikuwa ni zamu ya kuhojiwa kuhusiana na sakata zima la kurudishwa ama kusafirishwa kwa lazima kwa Wakili Miguna Miguna kutokana na kizaazaa kilichoibuka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ambapo baadhi ya wanahabari waliweza kujeruhiwa kutokana na mvutano ulioibuka kati yao pia na maafisa wa usalama. Na hii leo basi inspekta jenerali wa polisi Joseph Boinnet ambaye aliulizwa masala haya akisema kwamba maafisa wake wa usalama hawakuhusika kwa vyovyote vile kwenye sakata hiyo, hususan ndani ya uwanja wa ndege, akisema kwamba ni wale maafisa wa usafiri ambao walikuwa wanahusika. Pia kumekuwa na katibu wa wizara hiyo ya masuala ya ndani Gordon Kihalangwa ambaye alikuwa amefika pale pia kuelezea zaidi, akisema kwamba Miguna aliporejea nchini hakuweza kutoa stakabadhi zake za usafiri, hivyo basi angeruhusiwa kuweza kuingia nchini Kenya kutokana na hilo kwamba hakuweza kutoa stakabadhi zake, pasipoti yake hakutoa, na alipopelekewa zile stakabadhi kuweza kujaza upya kuwa kuweza kupata nafasi ya kuingia humu nchini kwa stakabadhi ya usafiri, alisema kwamba aliweza kurarua stakabadhi hizo na ikaweza kufanya iwe ngumu kuweza kukubaliwa ama kupata kibali kuingia humu nchini. Waziri Fred Matiang'i pia alihojiwa kuhusiana na agizo lake ama kukaidi amri za mahakama, ambapo alitakiwa kufika mbele ya jaji George Dunga kuhusiana na suala hilo, na aliweza kusema kwamba wakati alipewa agizo ama maagizo hayo alikuwa kwenye shughuli ya serikali, na akasema kwamba angepata fursa ya kuweza kuja pale, na kwamba hakupata ombi ama maagizo haya yaliyokuwa yakimtaka kuweza kufika mbele ya jaji huyo. Na Nick, hii leo
pia kulikuwa na baadhi ya wabunge ama wale wabunge wanakamati hao walipigwa kurunzi kidogo kuhusiana na vile walivyoshughulikia mahojiano hayo, kutathmini zaidi yale yaliyojiri kwenye uwanja huo wa ndege. Baadhi wakidadisi kwamba hawakuweza kuwauliza maswali madhubuti wale viongozi waliofika mbele yao, hususan kuhusiana na swala hilo. Baadhi yao wakisaili kuhusiana na hoja ya Fred Matiang'i kukaidi maagizo ya mahakama, wakisema kwamba itaweza kutoa fursa kwa wengine pia kufuata mkondo huo na kukaidi amri za mahakama. Nick. Kwa hivyo Kirui, ni swala moja kuhusiana na Miguna Miguna kurejea humu nchini, na ni swala jingine kuhusiana na Matiang'i na wenzake akiwemo Boinnet na Kihalangwa kukaidi maagizo ya mahakama. Labda kamati ya bunge kuhusiana na usalama imezungumzia vipi kuhusiana na hili swala? Na hilo ndo swala Nick ambalo liliweza kuibua maswali chungu nzima kuhusu utendakazi wa kamati hiyo, ikibainika kwamba ni mbunge mmoja tu aliweza kuuliza swali hilo na kutaka kujua zaidi ni vipi waziri Matiang'i alikaidi amri hiyo ama maagizo ya mahakama. Lakini hilo ndo limeweza kutoa hoja kwamba utendakazi wa kamati hiyo imeweza kupigwa kurunzi, kwamba hawakuweza kuwauliza viongozi wao maswali ambayo ni madhubuti kulingana na kesi hiyo ama swala hilo la Miguna Miguna. Na ilivyo sasa Nick, ninalosalia ni kwamba kamati hiyo itaweza kuendelea kufanya shughuli zake, itaenda kufanya kikao na kuandika ripoti ambayo itawasilishwa katika kikao cha bunge kuweza kujadiliwa na kuona ni vipi shughuli hiyo itashughulikiwa. Kumbuka kwamba Matiang'i aliweza kuguzia masala kadhaa kuhusiana na utendakazi pia wa maafisa wa polisi, wakisema kwamba kuna uchunguzi unaoendelea na IPOA na pia tume ya haki za kibinadamu kuhusiana na jinsi maafisa wa usalama walivyotekeleza wajibu wao kuhusiana na swala hilo. Na anasema kwamba anasubiri ripoti itakayotolewa kwake na ataweza kutekeleza ripoti hiyo kikamilifu. Nick. Kwa hivyo labda Kirui, mwisho kabisa, Matiang'i amezungumzia hili swala, labda Miguna Miguna atarejea nchini ama kuna matokeo ambayo yatahitajika kukamilisha ili kupata fursa ya kurejea tena? Naam, kulingana na waziri Fred Matiang'i ni kwamba Miguna Miguna ataweza kurejea wakati wowote pindi tu atakapojaza stakabadhi muhimu zitakazomwezesha kurudi nchini, akisema kwamba atakapojaza hizo stakabadhi basi kama raia yeyote wa humu nchini atapewa kibali ya kuingia humu nchini, lakini kuu na muhimu ni kwamba lazima ajaze upya ajaze upya kupata stakabadhi za kuwa raia wa humu nchini, ikizingatiwa kwamba kulingana na Fred Matiang'i ni kwamba aliweza kuondoa uraia wake pale alipochukua uraia wa nchi ya Canada. Nick. Bwana Jeff Kirui pale aliyekuwa akifuatilia hii taarifa kuhusiana na waziri wa masuala ndani Fred Matiang'i na vile inspekta mkuu wa polisi Boinnet na Kihalangwa Bwana Gordon ambaye anasimamia masuala ya uhamiaji humu nchini, wakifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu usalama na kuelezea upande wao labda kuhusiana na hili swala la Miguna Miguna. Lakini hebu tuwasikize waliokuwa nayo ya kusema katika bunge. What would a wiser person than us do? Because we are confronted with a situation where you have he has refused to give his Canadian passport. Then you have said, okay, usually Kenyans will go to Nyayo House to apply. No. Take his papers to the airport and give them to him to fill there. I remember the PS asking me that day, CS, you have to be around so that you sign the document when he has filled it. I said, wherever I am, just call me. I will sign it, bring it. Even if I'm in a meeting, I will step out to sign it so that we get done with this charade. That is annoying and hurting the country. Then he tore the papers at the airport. So you see, appreciate also the difficulties in which we find ourselves, as it were. We do our best. If you will ever travel and you misplace your document and you have nothing to show at JKIA, you will go back to your destination, because that is what the law is all about. So it is not only a Miguna affair. It is about any other person traveling into this country, because you gave me the mandate and I'm only following the book. We made all the effort. I had a chance, honorable members, to talk to Advocate Harvey
I had a chance to talk to Kaminwa almost 5 times, them asking me, General, what is it that we can do so that we make this Dr. Miguna understand to do ABCD? I advised them accordingly. But for me to stay with undocumented person at the airport and looking at the temperatures, it was only ideal for me to use the options that were left to me. The people who were able to repatriate Miguna, or rather return him to the aircraft, were actually the Department of Immigration that addresses the issue of investigation and prosecution. So it's not a police affair. So what then would have happened if we allowed Miguna to come back into this country without papers? We would have set a precedent that we would have not met internationally. The task of removing that undocumented immigrant was primarily the duty of the Department of Immigration and its officers. We only came in to support them. That's all we did. A clique of judicial officers, that's why I would not say, I would be very honest and say, this is not about the judiciary. It is about a clique of judicial officers who have gotten into an unholy relationship with a clique of activist lawyers and oppositionist civil society people, with the intention of humiliating the government, stalling the government, embarrassing the government, and making it impossible for the government to perform. I want to give you data. You tell me yourselves as members of parliament. When I came here before, I told you, on the crackdown on illegal machines, gambling, you are the ones who represent the people of Kenya and the children of Kenya. You know what this nonsense has done to our children in the villages. I have over 26 court orders, served all over the place. No judge, no magistrate is calm enough to say, go serve PS Kibicho, come before me, so that you argue your case. On crackdown on illicit brews, I don't know how many court orders, I've stopped the count. Served on county commissioners, regional commissioners, chiefs, everybody. You can actually sell poison in this country because all you need is to go to court and get a court order and put it on your door and sell poison in this country. And no one says, go serve the PS, let us listen, let us hear the two of you so that we understand what the truth is. That's what I'm saying, it's a clique of judicial officers. It's not about the judiciary. Our judiciary has got some of the finest people in the country. There's a clique in the judiciary that has been captured by a group of people in civil society and a clique of activist lawyers. And they are riding roughshod. Have you wondered, members of parliament, because you have the burden of leadership, have you wondered, in the last 3 years, one civil society activist in Kenya has obtained nearly 30 court orders, ex parte, 30 court orders, ex parte, from the court. He walks in, he gets an order, comes out. He walks in, he gets an order, comes out. In fact, he could even walk in today and say he wants an order so that all cabinet secretaries commit suicide. You'll get the order. Na mtazamaji, wanaume wanne wanaodaiwa kuiba vifaa vya thamani ya shilingi milioni 13 kutoka hospitali ya St. Mary's iliyoko Elementaita wamefikishwa mahakamani. Wanne hao, miongoni mwao wafanyakazi wa hospitali hiyo, wanadaiwa kuiba vifaa 57 vya maabara na chumba cha upasuaji. Wanne hao walikanusha madai hayo, wameachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 5 kila mmoja. Kujenga Mtazamaji, basi tukisonga mbele ni kuwa polisi waliokuwa wanashika doria katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris walijipata pabaya baada ya wahudumu wa matatu katika barabara hiyo kuwavamia na kuwafurusha. Wahudumu hao pamoja na abiria waliopandwa na hasira walisimamisha magari katika barabara hiyo na kusababisha msongamano wa magari kwa muda wa saa nzima, huku wakilalama kuwa polisi hao wamekuwa wakila hongo kupitia kwa jeshi lao. Wahudumu wa matatu, abiria waliojiwa wakilalamikia kuwa wamechoka na mienendo ya polisi wa trafiki na wale wa kawaida kuweka vizuizi barabarani baada ya kila kilomita 5 katika barabara hiyo. Shughuli za kawaida zilisimama katika barabara hiyo, huku wahudumu hao wakiapa kuanzisha kampeni ya kuwakemea hadharani polisi walaghai.
tunasumbuka, mizigo inatusumbua, wanatumwaga chini. Sasa hao askari wanawashika na gari, wanatumwaga chini wanaenda. Hii barabara kutoka hadi Kirigoris hadi Kisii town. Maaskari wanatusumbua hapa hivi. Kila saa wanataka pesa. Sasa unajua watu kama sisi wenye tunasafiri, tunateseka sana. Naona kama jamu kama hii. Tungekuwa tushaenda tunaenda Masishi. Shida tuko nayo kwa hii barabara. Kama passenger ni vile tunakuta maaskari after kila baada ya kilomita 6 maaskari wako hapo. Tunaambiwa eti ni sheria imetoka Nairobi. Kama sheria imetoka Nairobi, sheria hiyo siiletwe, itangazwe, iwe commission isemwe hapa kwa kila kitu. Sisi hatuna shida, lakini hatutaki kupeana pesa left and right. Tumesumbuka sana juu hao watu Matiang'i anapea kazi ameutuma kwa barabara, wanakusanya pesa kutoka kwa gari zetu. Kama hana kazi haziajiri watu kazi, kama hana kazi ya kuwapea. Kwani tunaweka target lazima Kisii utoe 200. Ukifika Ugembo utoe shilingi 200. Hapa Itume amekuja juzi unatoa 100 ndio gari ipite. Kama uwezi pita unaandikiwa kesi. Hizi ni karatasi za kesi tumeandikiwa tuko nazo kwa mkono. Gari inaandikiwa haina patch. Lakini gari yenyewe TLB haiwezi andikiwa kitu chochote. Gari yenyewe inspection sticker hakuna kitu inaandikiwa. Gari yenyewe imecomplain kuna kila kitu Michuki rules, hiyo ndio inazunguliwa juu haitoi pesa. Matiang'i atuambie ameajili watu tuwalete kwa magari zetu ama hakuna kazi awapeleke. Safari yetu ilikuwa ni ya kuangalia vile barabara polisi wamejipanga kutokana na malalamiko ambayo imetoka kwa Matatu Owners Association. And let me assure you, we have found the facts and we will make arrangements to see that police do not no longer harass people on the roads. The work of the police is to protect, provide free flow of traffic and attend to accidents, not to harass and take bribe. Any police officer who is involved in that activity, hatua itachukuliwa. Wazazi katika shule ya upili ya St. Thomas Raganga, mtazamaji, katika mjini Kisii wamevamia shule hiyo wakimtaka mwalimu mkuu wa shule hiyo kuhamishwa. Wazazi hao wanadai kuwa mwalimu huyo Bill Agola amesababisha hali ya masomo katika shule hiyo, mtazamaji, kuwa hafifu kabisa. Wazazi hao waliokuwa na hasira walifunga afisi ya mwalimu huyo, chumba cha walimu na lango kuu la shule hiyo hadi pale malalamishi yao yaliposikizwa, huku wakilaumu mwalimu mkuu ambaye amekuwa shuleni humo kwa miaka 20 kwa kupungua kwa idadi ya wanafunzi. Miti ambao wamekuja shule hii kwanza ilianza zamani, hatujapata mtoto mwenye anaenda university. Hata college unatoa tu pesa ya pembeni ndio mtoto aende hiyo college. Hii ni shule gani? Tunaita mahitaji mazuri na mwalimu anaendelea kuturudisha nyuma. Instead of improving the school, is killing the school. The population of the school, when he joined the population was about 300 students. By now we have only 90. They have run away. Hata watoto msasi akiambia mtoto anataka kuchukua shule hapa yetu hapa karibu, because of what wale wanasikia kutoka hapa, watoto wanakataa, na wale wasasi wengine ambao wanajua wanakataa walete watoto wao hapa. So the school is running down and it might be closed because of not having enough children. This school has been so much affected by leadership. So we are requesting the Ministry of Education through our memorandum that they come and inspect the school, that they come and audit the school. We are tired of one teacher for over 20 years, poor performances for over the years, and the misuse of public funds. It is terrible if you can go behind the classrooms and see the type of structures we have. Malalamishi yenu wakati umeona imefika kwa watu wa vyombo vya habari namna hivi, hiyo imefika Nairobi tayari. So na kisha malalamishi yenu Nairobi imefika. Wakati mmeniona hapa saa hii, nimepata habari kuna malalamishi hapa. Saa hii
napeleka kwa kaunti, ikitoka kwa kaunti kwa kurugenzi wa wale wanashughulika na masomo, jioni iko Nairobi, lakini ya hawa itatangulia yangu Nairobi. Kwa hivyo saa hizi na wasi nataka kutafuta principal wa hii shule, msimamizi wa hii shule, principal niongee naye, alafu tufikie utaratibu vile hawa wanafunzi watarudi shule, lakini malalamishi yenu ikiendelea kushughulikiwa. Mtazamaji, ni saa 10:30 kasoro dakika 2. Basi kufikia hapo ndipo ningependa kupata mapumziko kifupi, lakini tuna mengi ambayo tumekuandalia hapa kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN.